do Pix. Um levantamento divulgado pelo Instituto Datafolha mostrou que a aprovação de Lula atingiu o menor nível de seus 3 mandatos. A repórter Carol Rosito traz a repercussão desses números. Aliados do presidente Lula atribuíram a queda na popularidade do governo às polêmicas dos últimos meses. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, citou crises surgidas a partir do final do ano passado, com a inflação alta e as crises envolvendo a portaria da Receita sobre o Pix. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula tem força e vigor adequado para reagir e mexer no que tem que ser mexido na segunda metade do governo e assim reverter o cenário impopular. Por outro lado, a oposição vê na pesquisa uma oportunidade para intensificar suas críticas. Parlamentares bolsonaristas repercutiram o resultado. A CNN, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, afirmou que não surpreende em nada. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, citou o aumento no preço de alguns alimentos e criticou as decisões e falas do presidente Lula. A analista de política Juliana Lopes analisou a queda na aprovação do presidente Lula apresentada pelo Datafolha e o aumento do percentual de brasileiros que acham que Lula não deveria concorrer à reeleição. Para aliados do Planalto, o governo precisa ligar o modo eleição e implementar medidas que tenham relação direta com a renda e o consumo para reverter a situação atual. Vamos acompanhar a análise de Juliana Lopes. Divulgada neste sábado, a pesquisa IPEC vai de encontro com o que apontou o Datafolha nesta sexta-feira e mostra, entre outros pontos, uma gestão presidencial que está perdendo terreno na própria base, um pesadelo para os petistas. O levantamento aponta que de novembro para cá, a rejeição aumentou 8 pontos entre os eleitores de Lula. 32% do grupo que votou no presidente em 2022 defende agora que ele não tente um novo mandato. E para a maioria, a avaliação negativa não tem relação com a idade avançada do petista, como tentou emplacar a oposição no ano passado, nem com uma eventual antipatia pela figura do mandatário. O resultado também não é impactado diretamente por uma resistência ao PT, como ocorreu nas eleições polarizadas de 2022. Para a população, o governo não está fazendo um bom trabalho e, por isso, precisa ser substituído. Diante do derretimento da avaliação positiva, aliados de Lula com quem eu conversei defendem que agora é preciso ligar o modo eleição, mudar a rota, implementar medidas que tenham relação direta com o consumo e a renda. Uma delas, de acordo com fontes, está pronta. É a proposta que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A promessa da equipe econômica é que esse texto seja enviado depois do Carnaval, ainda que em um cenário ruim para o governo. Para garantir que a proposta tramite sem ser contaminada por narrativas da oposição, o governo vai precisar melhorar a articulação política e contar com o apoio do Centrão. O Rio de Janeiro foi confirmado como cidade sede do próximo encontro de líderes dos BRICS. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E quem traz as informações para a gente é a Raquel Amorim. O prefeito Eduardo Paes fez uma postagem nas redes sociais dele, confirmando de forma oficial a cidade do Rio como sede da cúpula de líderes do BRICS. Na postagem, ele aparece ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Os dois participaram de uma reunião que ocorreu neste sábado no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul da capital, que também contou com representantes do governo federal. O prefeito Eduardo Paes disse que a escolha da cidade do Rio reforça a capital como um centro estratégico importante para eventos internacionais, e o ministro Mauro Vieira disse que o anúncio foi feito depois da autorização do presidente Lula. A reunião do BRICS é um evento de grande relevância que reúne chefes de Estado, ministros e representantes de governos locais. Eles se reúnem nesse evento para fortalecer as relações internacionais. Lembrando que em novembro do ano passado, a cidade do Rio sediou outro evento de super relevância, a cúpula do G20, representantes da
das maiores economias do mundo participaram do encontro na cidade do Rio de Janeiro. Sobre o BRICS, no dia 1º de janeiro, o Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo, que é formado por países em desenvolvimento, é composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes e Irã. O prefeito do Rio anunciou também que já foi criado um comitê para o trabalho de organização da reunião. Um acidente de avião deixou 2 mortos na cidade de Quadra, no interior de São Paulo. Segundo a Defesa Civil Municipal, a aeronave era particular e decolou do clube de voo Aeroquadra. O avião faria um sobrevoo pela região e pousaria no mesmo local. A queda aconteceu em um canavial localizado na estrada municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, no bairro de Guarapó. As vítimas foram identificadas como Nelson José Ponzoni, piloto do avião, e a esposa dele, Vivian Neide Bonafé Ponzoni, que era psicóloga e professora. O Corpo de Bombeiros informou que as 2 vítimas foram encontradas carbonizadas. E a polícia busca pelos criminosos que mataram um ciclista durante um assalto na zona sul de São Paulo. Depois de uma cerimônia na capital, o corpo da vítima foi levado para Belo Horizonte. O corpo de Vitor Medrado, de 46 anos, foi enterrado sob forte comoção no cemitério da Paz, em BH. Os 2 homens que atiraram e roubaram o ciclista na capital paulista ainda não foram encontrados. O crime chocou a cidade na última quinta-feira. O Vitor, um empresário do ramo esportivo, estava na frente do Parque do Povo, no Itaim Bibi, área nobre da zona sul de São Paulo, quando foi baleado e morto por 2 homens em uma moto. O ciclista está parado em cima da bicicleta, mexendo no celular, quando a dupla vem na contramão da via, faz o retorno e o garupa da moto já desce atirando contra Vitor. Depois ele pega o celular da vítima, que estava caída no chão, e foge com um comparsa. Segundo o boletim de ocorrência, a pessoa que acionou a polícia militar relatou que os criminosos atiraram sem sequer anunciar o assalto. O empresário levou um tiro no pescoço, foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. Novas imagens de câmeras de segurança mostram momentos antes do latrocínio. O ciclista passa na via pedalando e instantes depois a dupla passa com a moto na mesma rua. Os criminosos são suspeitos de praticarem outro crime no mesmo dia usando a mesma moto. Cerca de 3 horas depois que mataram o ciclista no Itaim Bibi, eles tentaram roubar e atiraram contra um homem que dirigia uma moto no Brooklyn, que fica cerca de 3 quilômetros do local do primeiro crime. A vítima conseguiu fugir, chegou a ser baleada, caiu no chão, mas sobreviveu. A dupla conseguiu fugir. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que reforçou a segurança nas regiões onde os crimes aconteceram. Um funcionário de uma concessionária perdeu o controle de uma Ferrari e bateu no portão de uma casa em Campinas, no interior de São Paulo. O veículo é avaliado em mais de 4 milhões de reais. As imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo vem em alta velocidade, invade a calçada e bate nas grades da residência. O condutor parece ter feito uma ultrapassagem antes da colisão. No momento do acidente, o carro passa a poucos metros de um homem que trabalhava no local. Passageiros do veículo que vinha atrás pararam para prestar socorro. Segundo informações, o funcionário andou menos de 500 metros depois de sair da concessionária e antes de bater. Ele levava o veículo para lavar. O funcionário não ficou ferido. Um dos mais importantes líderes do primeiro comando da capital, Carlos Alves Bezerro, Carlão, morreu também na cidade de Campinas durante confronto com policiais. Carlão é conhecido pelo envolvimento direto com o tráfico de drogas e por ser apontado como um dos principais organizadores de um plano de fuga de Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, em 2022. A polícia cumpria um mandado de busca e apreensão na residência do acusado. O 1º Batalhão de Polícia de Choque prestava apoio ao GAECO quando foram recebidos por Carlão, que estava armado. Ele enfrentou os policiais e, durante troca de tiros, foi morto. O imóvel de luxo em que ele estava ficava em uma área nobre de Campinas. Carlão tem uma ficha criminal extensa, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e homicídio.
No Rio de Janeiro, uma disputa entre facções pelo comando do Morro do Juramento, na zona norte da cidade, deixou moradores no meio de tiroteios por 2 dias seguidos. Durante um dos confrontos, passageiros que estavam no metrô tiveram que deitar no chão para se proteger dos tiros. A comunidade é palco hoje de uma disputa violenta de território entre traficantes do Comando Vermelho e do TCP, o Terceiro Comando Puro, as duas maiores facções criminosas do estado. Mais uma vez, moradores e pessoas que passavam pela região ficaram no meio do fogo cruzado. Os momentos de terror foram registrados nesta sexta-feira, na hora da volta para casa, no fim da tarde e início da noite. Vários vídeos postados nas redes sociais mostram os momentos de pânico dentro do metrô. Passageiros que passavam pela estação de Coelho Neto precisaram se abaixar, deitar no chão para se proteger dos disparos. E também na estação de Tomás Coelho, os passageiros ficaram encurralados com a intensidade dos tiroteios, todos muito assustados. Na tarde de quinta-feira, inclusive, um dos acessos da estação do metrô de Tomás Coelho precisou ser fechado por medidas de segurança. E uma mulher foi baleada no confronto e o motorista de uma van que passava pela região do Juramento também foi ferido de raspão no ombro. Ainda no Rio de Janeiro, mais uma operação para remoção de barricadas feitas pelo tráfico de drogas. Na região norte do estado, essas barricadas funcionavam como pedágios e serviam como pontos de extorsão de motoristas de aplicativo nos locais. As ações aconteceram nas comunidades da Vila Joaniza e Barbante. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, mais de 10 barricadas e bloqueios de vias feitos com trilhos de trem, tijolos, latões de lixo com concreto erguidos no meio das vias foram retirados. E mais 3 pontos de valas que impediam o tráfego de veículos foram aterrados e fechados. As equipes demoliram ainda contenções feitas de blocos de concreto e que serviam de abrigo para os criminosos da região. Além disso, na favela do Barbante, os agentes também localizaram uma área com demarcações para a venda de 30 lotes, com 15 metros quadrados cada um, que eram comercializados ao lado de um campo de futebol. E no dia 16 de janeiro, a Secretaria já havia atuado na Ilha do Governador, quando removeu 8 barricadas e bloqueios erguidos por criminosos. Hora de uma pausa aqui no CNN Newsroom e a seguir o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia não vai aceitar um acordo de paz feito pelas suas costas. O CNN Newsroom volta já já. Volta com o CNN Newsroom. 2 filhotes de panda gigante fizeram uma aparição para a imprensa em Hong Kong. O casal de irmãos, apelidados de Irmã Mais Velha e Irmãozinho, são filhotes de 6 meses de idade. Eles vão se juntar a mais 4 pandas no parque temático Ocean Park. As autoridades da cidade preparam uma cerimônia para mostrá-los ao público. Vai acontecer uma competição para nomear esses animais. Os resultados vão ser revelados ainda no primeiro semestre deste ano. A mãe do casal ficou famosa por ser a panda mais velha do mundo a dar à luz, parindo os filhotes apenas um dia antes de completar 19 anos. Atualmente, Hong Kong é o lugar com maior número de pandas gigantes cativos fora da China continental, com um total de 6 animais da espécie. E a âncora da CNN, Cristiane Amanpour, conversou com exclusividade com Fernanda Torres e Walter Salles. A protagonista e o diretor do filme Ainda Estou Aqui. A obra brasileira conta a história de Eunice Paiva, uma mulher que tem o marido sequestrado durante a ditadura militar, o ex-deputado Rubens Paiva. O longa brasileiro foi indicado em 3 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme. Vamos assistir agora a essa entrevista na íntegra. Fernanda Torres and Walter Salles, welcome to the program. Great to see you. It was an amazing film, particularly for our times. So let's get to the sort of the basis of it. Fernanda, you play the heroine, Eunice Paiva. It's the true story of her husband, your husband, her husband, who gets arrested, and later we find out what happens to him. You're the mother of 5 children, and it's set during the dictatorship that emerges in Brazil, a US-backed dictatorship, by the way. So just
Give me the idea of what you were trying to portray, Fernanda. First, I was trying to be faithful to this great woman called Eunice Paiva, who was raised to be like the perfect housewife of the 50s. She was the great woman behind the great man. And then this tragedy happened in their lives, and she becomes a widow with 5 children. And then she goes back to law school. She reinvents herself. I think she finds who she really is after this tragedy, becomes a human rights lawyer, defender of the indigenous rights, of indigenous reserves, and become this amazing woman that nobody knew, actually. And so I was trying to be faithful to her, not making a melodrama out of her life. You see, that's something that me and Walter, I think we said we have to be faithful to her righteousness. Yeah, I mean, and it seemed that you absolutely were. It was and we'll get into that highly controlled, dignified performance you put on, as you say, not melodramatic. But I'm really interested, Walter, because, you know, as we see what's going on in the world right now, and we see purges in many, many countries, even in democratic countries, what happened to Ruben Paiva, the heroine's husband, was essentially an anti-communist witch hunt purge. What made you want to do this story? Well, there were many layers to that, but I think that the common idea was to offer a reconstruction of memory of that family, you know, of the story of that mother and father and their 5 children who happened to be close friends of mine in real life. And also rebuild collective memory, the memory of Brazil in that time, you know. And the film is based on a book written by the youngest kid of the Paiva family. And it's an extraordinary book that allowed us to offer this reconstruction of this history that we thought was pretty much a reflection of our past. And little by little, we understood that it was also a film about our present as the zeitgeist started to change. I think that this is what truly united the whole crew and actors. We had the impression that we were doing a film that was for today and not only a film looking towards the past of the Brazilian dictatorship. Okay, so that's super interesting, and I just want to go a little bit further into it before getting to the first clip. Fernanda, what does that mean to you in terms of it being the zeitgeist of the moment? Brazil is a democracy now, although it did have that 26 years of military dictatorship. And your parents, I understand, were not only artists, but were subject to censorship and fear and the rest. Tell me what you remember about that. Well, I think I learned the word censorship, even like was mama, papa censorship, because they were so afraid, not afraid, they were theater producers, and before the opening, for instance, of a play, they had to do one session for the censor, and the censor could forbid the whole play, could cut pages of the play, so that was a constant problem for them. My father had like plays, a musical by Chico Buarque, totally forbidden. So this was like the common thing, but also we had like friends who were taken from home, just like Rubens Paiva. So I remember that pretty much. And then now what we saw, it was again this kind of witch hunting for communists. Everybody was a communist suddenly. It was a strange time again. And that's why Marcelo Rubens Paiva wrote the book, because his mother was having Alzheimer's and beginning to forget, and he thought that the country also was starting to forget about what did it mean to live in a dictatorship. So it's
bridge between that time and now, you see? Exactly, and I guess you did on purpose. You use that memory idea by looking through photos a lot, collecting memories, you know, talking, etc. So I want to play the first clip that we have, which is essentially, yes, the dictatorship is there, but it's at the very beginning, and you are having a nice family day on the beach, and then there's a sort of a sinister background. Here we go. Vem. Eunice. Não, deixa que eu tiro. Não, você tem que aparecer na foto. É? Claro. Vamos lá. Atenção, todo mundo pronto? Vamos lá. Ninguém sério não, hein? Vai. Atenção. Abaixa a dentadura. 1, 2, 3 e... Foi. Veroca. So, Fernanda, that scene ends with you catching a glimpse and focusing on the military vehicles. I want to ask you, though, Walter, because you made a choice to portray this family in a way that the parents, particularly Eunice, played by Fernanda, tried to protect them as much as she could, these children. They asked questions. They wanted to know where their father was. But she never told them, really, except the oldest one. And I kept feeling, when is this going to stop? I mean, you know, because I felt that the kids were getting anxious because they weren't being told the truth. Was that a commentary on the truth at the time or just a very protective mother? I think both. You know, the scene that you just showed is like a Greek omen to me, because Eunice is the only person in that group that realizes that something is out of order, that the military trucks are passing, and therefore announcing something that is not comfortable. You know, and for me, that family was a family that lived with that intensity as a form of resistance during the military dictatorship. So the film was really about how that life was robbed when the father is taken away, and the mother has to face the tragedy of dealing with a loss. How can you deal with a loss? You either are subject to it or you try to overcome it. And she did try to overcome it. But she ultimately embraced the possibility of life, you know? It's a very life-affirming decision that she made, but it's one that is very complex because she had secrets that she didn't share with those kids, so that they had to deal with the death of their father separately in different times of their lives. And interestingly, you know, each one figures out, and you portray this at the end of the film, when they knew their father was dead, because she never tells them. You, Fernanda, your character Eunice, never tells them until a certain period. But your controlled and stoic and dignified appearance and performance cracks at one time, and that is when some, you know, sinister, I don't know whether it's one of the regime or what, kills the dog, the family dog. And then in this scene that we're going to show, there is a car that is stationed outside your house all the time, and these unknown people, obviously they're from the regime, from the dictatorship, are basically watching you. Here's what happens on this occasion. Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! It's so powerful, and in that one moment you get the whole story of your feelings, your pent-up emotions. You don't yet know, you haven't been told officially that your husband is dead. How did you prepare for that scene, and how did you internalize her? There are many scenes. That's wonderful because Eunice has 5 children.
So she cannot sit and cry. She's not allowed to do it. It's a Greek figure. It's a Greek mother. She faces tragedy, and the only way for her to move on and to raise those children and to save their innocence in a way is to just say, smile and move on. And I never worked with it because normally as an actor, you want to show emotions. And in the case of Eunice, you have to restrain them. And the power of it is that the audience sits in the bottom of the chair like, please, do something. So there is something that the audience feels with you. You are not feeling and showing them. They are feeling for you. And I think this is very close to Greek tragedy. And about not telling the children, how can you tell a child that your father was tortured and killed by the state? It's something unbearable. So that's why this story is so powerful. It's a normal family, but facing something like Antigona, something in the size of Greek destiny, a Greek tragedy. And that's what's so powerful for me in the movie. Yeah, you mentioned Antigone, exactly. Walter Salles, there is a wonderful scene, and it's obviously true because you've depicted it, when the family, the Paiva family, Eunice and the kids, are trying to get the story out. Up until now, everybody's been afraid to talk publicly about it. Then they get a magazine to do a story. The magazine wants to show them smiling and a happy family. Tell me about that scene and what, in fact, Eunice decided to do for that shoot. Eunice was somebody in real life and in the film who architectured forms of resistance that were unheard of. And one of them that is quite unique is that whenever they were asked as a family, you know, to cry or to be portrayed as a sad family, she articulated and offered exactly the opposite, to be portrayed as a smiling family. That is, she never allowed herself to be portrayed as being part of a melodrama. She refused that. And the whole scene is about that, the one that you're referring. She realizes actually that one of the kids is smiling and then the second one is also smiling. And inspired by that, she really articulates that idea in the moment. And that's the beauty of it, is that it's not something that was you know, completely rationalized. It's something that comes from the life of the family itself, you know. And it tells so much about a woman that fought, you know, according, you know, not only to her beliefs, but also according to her intuition of the moment. And let me ask those two things. Indeed. And let me ask you about, you know, the full circle and the reaction to today. It is a democracy now, your country, but you have said, I read, that you probably could not get this film done had it been during the Bolsonaro years. And that even after this film was released, evidence came of, you know, plots against your current president, Lula, trying to bring back Bolsonaro. It's very immediate, this stuff, right? Yeah. Yeah, you know, it took us 7 years to do the film, 7 years to be on your program, and we're so proud of this. It's the peak. It's the peak of our journey. But it also took 7 years because we did 3 years of research to make justice to the family, to make justice to the culture, to the authenticity of what we were portraying. But also, it took us 7 years because during 4 years, the country steered to the extreme right, and we would have never had the possibility to shoot the film during that period. Therefore, the film is the product of the return of democracy of Brazil. You know, it's really you interesting. interviewed President Lula, and it's really his return to the presidency and the return of democracy that allowed the film to exist. We shot it in 2023 without having the slightest idea that there had been a failed attempt of a coup d'etat. A military coup d'etat at the end of 2022. Wow. You know, and as the film was being launched in Brazil and embraced by the audience, that the news
actually were unnerved by the federal police, that coup d'etat that included the assassination of President Lula, of Vice President Alckmin, had almost been, the reality of the country. Had almost succeeded. That for us was was now. So in the middle of the launch of the film, we realized that more than ever, it was a film about today, about what was happening in the country at this very moment. And clearly, this act of anticipation clearly wasn't in our plans. It's just happened. It's an extraordinary coincidence. All kinds of people came to the movie theaters. So you have right wings, left wings, center, progressives, and it was like around this family, the Paiva family, we all could come to a sense that a dictatorial regime is not acceptable. And that was a miracle of this movie. We were all surprised, no? Because all kinds of people were going and getting moved by this family and saying, that's not good. I mean, authoritarianism is not acceptable. Yeah. Well, I tell you, it's very powerful. Obviously, the peak is that you've been nominated for Oscars and BAFTAs and everything else. So congratulations, even though the military has never been held accountable for the murder of Rubén Paiva. Thank you so much indeed. Thank you. Thank you very much. Such an honor. Yeah, an enormous honor. Thanks. CNN Newsroom fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site cnnbrasil.com.br e acompanhe mais notícias logo a seguir no Agora CNN. Até a próxima. Pense bem. Pense CNN.